Okay, Nemanja, how do you see it? Pa eto, sličan je background Feliksov i moj, možda smo se zato tako i lako i razumeli u muzici. Prvo, ako pričamo o regiju, volimo istu vrstu regija, jer ono što je zanimljivo za roots reggae muziku i za heavy metal muziku, ono što povezuje ta dva muzička pravca, jeste upravo harmonska koncepcija jednog i drugog. I jednu pesmu od Black Sabbatha je jako lako odsvirati u roots reggae maniru, a i obrnuto. To smo mi i kao Iceman pokazali sa obradom, to jest ne pokazali namerno, već izdžemovali sa pesmom Exodus i tako je nastao taj specifičan Iceman reggae metal mix koji se sve vreme provlači i kroz ovo što radim sam, pored Icemana. Tako da sličan nam je background što se tiče muzičkih ukusa. To je šlag na tortu što je Felix toliko proputovao i što je imao tako zanimljive korene, to su iz Palestine, i to je daje ovoj ploči još plus taj world music moment koji je čini još lepšom. About different cultural backgrounds, different roots. The interesting thing is that the record starts with Burning Spear cover, with Do You Remember the Days of Slavery? And it's like something which is similar to all the nations on this planet that all have been slaves in one moment of time. Pa, robovlasništvo nikad nije prestalo, ono samo menja oblike kroz civilizaciju i danas smo u nekoj vrsti ropstva koja možda nije toliko opipljiva, nije fizička, niko nas kandžijama ne tera da idemo da radimo nešto što nam se ne radi, ali sigurno ne možemo da izbegnemo neke stvari u ovom svetu i zavisni smo od nekih stvari od kojih možda ne bi bili zavisni da to ropstvo samo nije promenilo svoj oblik. A Days of Slavery, dani robovanja nisu gotovi još uvek. Prestani da funkcionišeš, isključi se sa interneta, isključit će ti struju, nećeš moći da opereš donji veš, nećeš moći da funkcionišeš, nećeš moći da se povežeš sa ljudima. Jednostavno, jako smo dobro iskontrolisani, ne bih rekao robovi u bukvalnom smislu, ali u nekom duhovnom da. Možda ne fizički, ali duhovno smo robovi i to možda veći nego što smo ikad bili. Ja sad ne bih da kukam, ali svet nije u baš sjajnoj situaciji. I što više putujem i što više srećem ljudi, srećem iste probleme, istu vrstu stresa svakodnevnog sam doživeo svuda na ovoj planeti da sam bio, pa sam se zato i drage volje vratio i ostao ovde, jer ne mislim da je stvar geografije, već globalno se nalazimo u jednom robovlasništvu. So tell me, Felix, do you remember the days of slavery? Do you agree that all the nations have been through days of slavery? Yeah, from one point in time, I think every nation, wherever you are in the world, 2,000 years ago, I think at some point, everybody has gone through some kind of physical slavery, and then ja razumem malo srpski, I heard of them. Now I heard something about digital slavery, was that right? Yeah. Yeah, and I agree with this. Now there's a different kind, there's a lot of, we use technology to make this album, which is interesting, right? But at the same time, we kind of have a message, I think, like there's a last track called Machine World. And I think it touches, without any vocals, I think the idea was to discuss the idea of digital slavery, everything's becoming digitally, everybody can track you, it's control, it's a different type of control now in the 21st century. The other song that speaks about it, it's Innocent Blood, and it's such a strange cynicism. It has this happy
merry-go-round melody and has such a strong message that goes with it. And how do you see it? Why this kind of message? How does this kind of message goes with that kind of music? Why did you put it together? Well, you know, I'll tell you. Originally, I was in Spain, okay, and I was on the beach and I was relaxing, and I actually wrote this piece of music because I was on the beach. But then I gave it to Nemanja, and he gave me these vocals, Innocent Blood. And honestly, it worked for me because to me it sounds almost like a pop song you hear on the radio. A pop song, the kind of music that brainwashes you on the radio. Oh, life is great, everything is good, beautiful. But all of a sudden the lyrics have this real political message. And I think that works together. But in reggae music as well, especially in certain eras, people think reggae music, sometimes it sounds happy, but there's a lot of old reggae music that has a happy sound, but the lyrics are actually very political and talking about very serious things. Takođe, meni je to bila inspiracija i jednostavno dobio sam matricu od Feliksa i razmišljao sam, čekaj Feliks, dobro, okej. I završio sam na tome. Blood, blood, blood shedding over the world. Innocent blood, like no one say a word. Blood, blood, blood shedding over the world. Innocent blood, it's an innocent blood. So it was... Jednostavno inspirisala me vesela tema da napravim jako ozbiljan tekst. Jer smo upravo to jutro gledali neke snimke, nemam pojma odakle, pošto su te vesti toliko intenzivne i non stop se dešavaju stvari na svetu, svaki dan čuješ za neko novo krvoproliće, a sutradan se to totalno zaboravi i prestane da se o tome priča. Tako da, evo samo setimo se primjera kada je ovaj čovjek pobio 13 ljudi u svom selu, ko danas u Srbiji priča o tome i kako se stalo na put tome da se to opet ne desi. Prema tome upravo što je Felix rekao, reggae muzika nije samo beaches, happy, shiny, sunshine reggae. Reggae muzika je jako serious, deep i hoću reći ozbiljna stvar. Znači to što su nekad melodije durske i vesele ne podrazumeva da tekstovi treba da budu razbi briga, nego može da se otpove nešto ozbiljno na takvu vrstu. Da, naravno. To su i da ladno radili pre, što se tiče ove naše reggae scene. Na jednu jako srećnu i happy melodiju otpevati ozbiljan tekst. To je za mene prava stvar. I'm quarreling all the time with our friend Lešić about the fact should voice be used as an instrument in a song? Is voice just an instrument in a song, or voice needs to have a message that needs to be in a first row? I think it can work either way, because sometimes I've made music where the voice was just chanting and they weren't really saying anything.